Raise your hand, please. Yeah? You don't get angry? You don't get angry? She's very good. She's always smiling. Always. Very good. Okay. So anger. Anger is an action or a reaction? Action. It's a reaction. Yeah. Anger is action or reaction? Keep the pens away from her. Yeah. So, yeah, anger is action or reaction? I think action. Action? What do you think? Action or reaction? Reaction? Alright, yeah. I mean, some thought or somebody provoking you from the outside provokes you into anger situation. It's not that you are sitting like this and you are sitting like this, all of a sudden you become angry. Yeah, really. Maybe some thought in my mind come which made me to become angry. But it's not that I'm sitting relaxed. No. Brazilians არის რაღაცაზე რეაქცია, ანუ რაღაცა თავისით ესე ბედნიერი რო ხარ და უცბად არ ვრაზდები, ხო შეიძლება რაღაცა მეუბნები ფიქრი მოგივიდეს, ანუ ცუდი რაღაც განახსოვდეს და დავრაზდება, ანუ რაღაცაზე არის რაღაცა გარეშე ფაქტორი არის. Yeah. So this principle is that the best first reaction is no reaction. ყველაზე მაგარი პირველი რეაქცია არის საერთოდ რო არ გაგრეაქცია. Yeah. Es certificate is doing. We have one guy who is like a poker face. Always like poker face. The customer is saying, "Do you agree? Do you agree? Do you agree?" The customer is jumping. There's a fire in the office. Maybe he's smoking something. I'm just joking. So, yeah, the best first reaction is no reaction. Anger. What is anger? Anger is what, like pent up energy, right? So your body has a limit, right? Yes. Maybe the mind does not have any limit, but the body has a limit, right? Which is why you get tired and you want to go to sleep, or you feel that you need rest. So there are limits to the body. So imagine, what is anger? Anger is like if you put a pot and you make fire underneath and you put some water underneath and then inside and you seal this pot and the fire is burning and the steam is building up and one day what happens? Woof! So ანუ ბრაზილი რა არის? ანუ ჩვენ ორგანიზმს აქვს რაღაცა ზღვარი რა, შეიძლება გონებას არ აქვს ზღვარი, მაგრამ ორგანიზმს აქვს ზღვარი, მაგალითად ვიგლები უნდა დავიძინოთ, ჭირდება, უნდა ჩამოდას შემდეგ. აი ეს ბრაზილი რო წარმოიდგინოთ, ესე რაღაცა ჭურჭელში არის წყალი, რომელსაც ცეცხლი უკიდია ქვემოდან და გროვდება, ეს ორთქლი გროვდება და Volcanic eruption. ვულკანი აფოფესება. Volcanic eruption. Yeah. And if you have a strong personality, some people have strong personality, right? So if you have a strong personality, then other people will become afraid of your reaction. და ანუ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ამოფეთქავს თუ ესეთი ძლიერი ხასიათია, ასე ვთქვათ, რა სხვებს შეეშინდება თქვენი რეაქციის. Especially children. So you have to be extra careful about not showing your reaction to the children because it brings them too much pain in their mind and they grow up with psychological problems. განსაკუთრებით ეშინიათ პატარებს რა, როცა ძალიან აქტიურად გამოხატავთ რაღაცას, დიდ შიშთან არის დაკავშირებული ბავშვების და მე რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემებით იზრდებიან. So this means what? The steam which is building up in you, this steam is the extra energy which you have.
So this means the release or circulation of this energy is not there in my life, which is why I feel stressed out and my reaction becomes uncontrollable. და ისეთ ხშირად ხდება, როდესაც ვიღლებით, გადაღლილები ვართ, გადაქანცული და აღარა გვაქვს ამ რეაქციის კონტროლის საშუალება რა და მაშინ გამოვხატავთ რომ ეს ელემენტი. So what I need to do is that I need to have an exercise plan. So if you have energy inside you and you absorb stress at work, absorb more stress, and you go back to your family, then what will happen? This stress will come out. Either you become angry, or you become depressive, or worry, or become fear. So this energy will redirect itself into more negative. So there is only one way to overcome this stress that we have in the body, and that is by doing some physical exercise. მოკლედ ამ თემის განმავლობაში სამსახურში თუ ბევრი ნეგატივი არის და ამას ესე იწოლს და იგროვებ, სახში რომ იყვალ, სადღაც უნდა წავიდეს ეს უარყოფითი ენერგია და გადავამერეთ მე ოჯახზე რა და ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის ძალიან მაგარი არის ფიზიკური დატკეპვა. გაბარჯიში. Varjishi important, huh? Yeah. All right. Like I was just saying when we were out. Yeah. Haseeb უყურებოდი ახლა ძალიან ესე ვარ რა დახალილი დილით ვირბინე აი ცხენივით ვირბინე ძალიან ბევრი ხო და აი კამრაზების თავიცავ და არა Okay, so yeah, so exercise is very important. So how long exercise depending on you? Some people say I don't have time for exercise, but exercise is very important. ხო, ანუ ბევრი ამბობს რომ არ მაქვს და ცალია და